I gave you my heart. Hello, good day mga kaibigan. Welcome back to our channel. At salamat po sa lahat mga nag-subscribe dyan at nanood ng aming videos. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga frontliners na tumulong upang masugpo itong COVID-19. So, magdasal lang po tayo at magkaisa, magtulungan at makiisa na rin po sa pamamahala upang maging ligtas. Like, stay home lang po. One eternity later. Let's start. First step, download the Buzz Break app on the Play Store. There, click and search the app. Since naka-installed na siya sa phone ko, open lang natin. Okay, nasa homepage na tayo ng Buzz Break. Second step, pindutin nyo lang yung icon na nasa itaas. So, every time na buksan nyo tong app na to, click the one. Then wallet, where we can see our profile and your points ko yan. So, yan yung nakuha ko within 7 days, diba? Please, not bad. Okay, so ito yung libangan ko. Scroll down tayo. I highly recommend to use this app every day para maraming points. 50 times yung limit niya to watch and read the news every day. So pag may tiyaga, may nilaga. Invite your friends. So mas maganda kung marami kang ma-invite na friends. 5 at least or more, so you could earn more points. So dagdag points po yun sa inyo. So sa wallet, click there, makikita mo yung profile and your points and invite friends, andyan. And also cash out. So pag mag-cash out ka, dapat may GCash ka. So para makuha mo yung cash or yung ma-earn mo na points. Then check in. Yan yung unang-una mong gagawin kapag binuksan mo tong app na to. So yung yan, yung click mo lang yan. And then, yan, check in. 3,000 points yung nakuha ko. Pagkabukas ko pa lang. Okay. So, yung may referral code, gagamitin mo to kapag nag-invite ka ng friends. Home na tayo. Okay, scroll down. Maghahanap lang tayo ng babasahin na news. Yon. US records 1,920 COVID-19 deaths in past 24 hours. Oh my. Oh, ang lungkot naman. Mag-ingat po tayo mga kapatid. So, yan. At least naging updated tayo sa mga news at nangyayari sa ating mundo. Maging aware tayo at maging handa. Okay. Yan, basahin lang po natin. Then scroll down lang to get the points. Yan. Doon sa pinaka dulo or the bottom part, yan. Kapag nakita mo na siyang ganyan, so ibig sabihin po, yun. Yan yung points mo, 300 points. Okay, isa pa, try natin. Magbasa ng isa pang article.
And ganyan lang, basahin. Oh, ay, nakakasad or nakakalungkot. Yun. Kapag naikot na yan, yung circle na yan yung pinaka-time, anong tawag doon? Yan. Kapag naikot na siya, okay, scroll down ka lang ulit. So, doon sa pinaka-bottom or pinaka-dulo, yan. Earn another 300 points. So, namin 600. Videos time naman tayo. Play nyo lang. And then, wait. So, yung icon na yan, antayin nyo lang siya na mapuno before mo siyang i-click. There. Click that one. So, now, you just earn 100 points. So, yung icon na nasa itaas, pindutin mo lang. Yan. Okay. Click that one. So, yon. Spin and win. Ito. Nakapag-earn ka rin ng points dito. So, mas maganda kung lagi mo itong binubuksan. All you have to do, click lang yung free gift na nasa baba. So, may 5 ka. Click mo lang yan. So, lalabas po dyan is commercial, and then spin mo lang po. Gamitin mo lang. Next time. Better luck next time. Mga friendly. Okay, try and try lang hanggang sa makuha mo yung 500 pesos. Yan lang po ang gagawin mga kapatid. So, hopefully may natutunan po kayo. And so, watch and read and news para makapag-earn kayo ng points. Invite friends as much as possible. So, salamat po sa pakikinig at sa panonood. Have a good day and bye for now, mga ka-friendly. Ingat po tayo. Do you want to know?